Сейчас, минутку. Так, вот все. Всем привет, это канал Русгеймплей, с вами Анатолий. Мы начинаем проходить игру Castlevania Lord of Shadows. Так, Republic Remasters я чуть, скорее всего, отложу на какое-то время. Там мне неполадки кое-какие получились, поэтому так, давайте проходить вот эту игру. Сейчас. Все, продолжение. Что такое? Я не могу. Вот все. Что происходит? Блокирует удар во время боя. Идеальный блокировка позволяет Альт. Что такое? Все. Вот, все. Все. Что за фигня? Я не могу изучить. Чтобы эту атаку нельзя заблокировать, вернее, чтобы... Ага. А ну-ка, подождите-ка. Графика, по-моему, что-то... Бортикс, условно. Да, я все еще играю в маленьком режиме, поскольку и только так игра не лагает. Параметры игры, подсказки, чуть сейв вставки, виброотдача, автоматическая камера, вертикальная, подсказки. Ну все вроде бы, да? А ну-ка. Что такое? Что такое? У меня... Die, devil. Вот, и что нажимать? Я не знаю, я мышку, левую кнопку нажал. Take him down. Так, подожди. Я не пойму, что за хрень? Ничего. Клавиатура, движение. Вот, все. Тут я не могу идти. Так, бои. Ой, да ладно, игра зависла, что ли, я не пойму. Вот, все. Сука. Все. Мочи все быстрее. Ну. Давай. Все. А это только нельзя тогда? Я не знаю, что такое, почему такие лайки страшные.
Одной мечом бездны, чтобы вытянуть жизнь из ваших врагов. А как? Ого, это значит количеством надо было. А чё ж ты мечом ты не мог сразу, Ах ты ж, сука. Что такое? Ой, мой провал. Take him down. Так, минутку. Так, нет, ничего пропускать мы не будем. Пользуйтесь когтями хаоса, чтобы пробить защиту. А, вот он, да? Когти хаоса, нифига себе. You're mine. На, все. Готов. Да сколько же вас, а? Помните, меч бездну вспомни, да? Ага. Все. На. Сука, иди сюда. Ну? Давай. Все. Ах ты, сука. Нажимать что-то надо, да, или он сам? А не он сам. Мы, грубо говоря, играем Дракулой. Угу. По этим кольцам, да, что-то? Ага. Ой, так. А, вот, осветить себе путь. Прыгать, ага. Ой-ой-ой-ой. Надо вовремя успеть. Есть. Ага. А дальше куда? Ага. Все. Да, похоже, нам конец будет. What is a man?
What a miserable pile of secrets. И как ты предлагаешь с ним бороться? Нифига себе. God is with me, monster. That will be your ruin. Tonight will be your last, Prince of Darkness. Ух ты. Ёма, я не могу от него убрать. I will purge the world of your presence. Ага, о, получилось. Go to hell. Ну? О, получилось. Убил его почти. Допрыгни, бедный. Допрыгнул. О, опять. Break the castle. Ну? Не получилось, да? Smash him against the castle. Держимся, еще держимся. Я, блин, с трудом успеваю. Ага. Чё там? Я не знаю, что... А, вот туда, все правильно, наверх сейчас. Осветите себе путь. Не знаю, потом осветим. You shall not pass. Вот. А! Еще бы чуть-чуть, а? Понятно, нужно, чтобы он, короче, в них выстрелил. Давай. Ага. Все, дальше будет легче. Давай, давай. Ага. Ага.
А вот все. Еще 3 вилки снять. You've gone too far. Charge! Ага, вот все. Все. Вы полный схватили, нажмите. Что нажать-то? Давай, давай, быстрее. Блин, ага, все. Ой, я не знал, что это лезвие. Сука. Не думал, что все так вот получится, блин. Давай, давай, давай. Сейчас, минутку. Так, все. Вижу. О, все, начинается. Еще. Давай, давай. Угу, понял. Все эти 3 штуки. Take him down.
Take him down. Вот еще. Move away. He's lying. Давай. Ага, понял. Типа это его сердце, да, или что? Все, да, накрылся его робот медным тазом. Куда это он лезет? Они, вернее, лезут. Они бы хоть смотрели бы, что ли. Заебись так. А, не. Давай. Давай. Prince of Darkness. Die, monster! You don't belong in this world. Давай, давай. Back to hell, demon. А, прыгать, ну ладно. Tonight will be your last, Prince of Darkness. The stench of your soul is disgusting. Лучше защита был с помощью сильной атаки. Is that all you got? To hell. Tonight will be your last, Prince of Darkness. Так, надо вниз. Purge the world of your presence. Die, monster! You don't belong in this world.
Символ, что вы не сможете забыть, увернитесь от нее. Tonight will be your last, Prince of Darkness. You don't belong in this world. That's all you got. Die, monster! You don't belong in this world. That's all you got. Ну, где вон он. О, наконец-то. Christus vivit, Christus regnat, Christus ab omni malo te defendat, maledictiat excommunicati daimones, in virtute istorum factorum Dei I was nomini. like you once. But your God showed me another path. Messias, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Inkyros, Athanatos, Jehovah, Adonai. That's It's a why grammaton. the power of your God cannot destroy. Separamus, a Because creatura I ista, am his chosen one. et ab omni locuit. Ubi fuerunt haec nomina et digna Dei. Praecipimus vobis. Че, вдвоем Quae ligamus Vos ut non habietas. Potestatem per pestem nec per aliquod. Quod eamque maleficium nocere incantationem neque in anima nec in corpore. Нифига себе. Что за интересный посох наш? Ну теперь ее не стал наш. Так, кто еще там такой? In ages long past, there was once a warrior who was both noble and brave beyond all measure. His deeds of heroism and skill in combat were legend. His name was whispered within the hallowed halls of men for countless generations. Yet now his name is lost. Lost in the mists of time forever.
It is said that destiny delights in the misfortunes of men, and so it proved true for Gabriel Belmont. For even after defeating the Lords of Shadow and ending their reign of terror, his soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whomsoever defeats the Lords of Shadow will sit upon their throne to rule as the Prince of Darkness. Теперь понятно. But before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife Marie conceived a son by him. The Brotherhood of Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later, for what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late, or so he thought. Dracula buried his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, he struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son, slowly reviving him over many years, until one night he emerged once more into the world, not as a man, but as a creature like his father. What had once been Trevor Belmont was now gone forever. He was now a vampire like his father. Though he swore that he would not be like him, he would take the name Alucard. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant, and his father had been killed in single combat with Dracula. Found and raised by the people of White Mountains, Simon had but one purpose in life: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip, and yet Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. Да.
Вот вся история. Ну, что там? В этом гробу. Ну, вот я так и знал. Сын его. Подожди, это он, что ли, который? Дракула, тот, который мы играли? An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek, where have you been all this time? And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Saint Дракула. Вот она. What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him, or you and I will become his favorite pets for all eternity. Нифига себе. Нифига себе, он ловко увернулся. Но он, походу, не такой обычный чел, как кажется. Так. А, это город, да? Когда-то был городом. Вернее, как, сейчас город нормальный, непонятно, что происходит. Help me, and I can free you of your immortality.
Ой, это что за пацан? Ну, если его так нарисовали, значит за ним надо идти. Ну, подожди, парень, я не успеваю с тобой. Please, God help you, sir. Не, мне нечем помочь. Стой. Here, do you want some gear? Я надеюсь, он там никуда нас не заметит. Нифига себе он силен. Сука. Что такое? Я не... Его нереально победить. Что кто это убил? Ты еще кто такой? Кто это? Katie, come here! Look, Daddy, the man's moving. Что происходит? Catherine, you come here! Now! You stay away from them! Ты чё? Help! Please, come on! No! Let us out! No! Что, на пропил надо идти, да? А, F. Нифига себе. Что, ребенка тоже? Блин, что вообще происходит, я не пойму. А, вот все, мы восстановились, да? It pleases me to Что see you радует тебя? recovered, old friend.
Indeed. Old friend. No! Our guest is just a little confused. I know what he wants. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that all of us, feared your wrath and great power. But not now. Сейчас он ослабый. Even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobek? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. Нифига себе, телохранитель хороший. Блин, мне бы такого. We must find and destroy the acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Do you know that this city is built upon the foundations of your castle? The acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. Let's get on with it. The acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes.
Тогда как, чтобы не отследили? So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the acolyte, but be careful. What are you waiting for? Вперед. И где мы появимся? Ого, все, да? Вы можете проверить свою книгу путешествий. Это карта вашей книги путешествий. Используйте, чтобы выбирать миссии в любое время. Я лучше корпорацию Биотвелл, да? Так, ладно. Ваша текущая миссия помещена на карте. Ну, вот так, как забирать. Все, ага. Подожди. С той стороны идти, что ли? Вот, все, нашел. Понятно. А как прицеливаться? Вот. Подожди. Вот, оказывается, той же кнопкой. Так, мы сможем одолеть такого перса? I sense the presence of a Golgoth god. You are no match for this enemy. Hide. Так. I can hide there. Мышь.
Так. Ё-моё. Use the unguarded dark area to recover your appearance. А, все, вот нашел. Угу. Блин, наш ХП немножко The подсокращено. guard hasn't seen you. Get close to him and use your power of possession, if you remember how to use it. Ага. Ого. My blood is destroying this being. I don't have much time. Давай, 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 давай. Access granted. Быстрее открывай, ё-моё. Ага. А, вот, все. Closing hatch. Камера закрывается. Decontamination. Please do not move. Procedure terminated. Hatch open. Блин, их двое, да? А вот как же тут быть тут? Вы можете отвлечь некоторых, выпустив на них рой летучих мышей. Нажмите влево на крестик, чтобы выбрать. Ага. Ага. Все понятно. Так, сейчас. Думаю, давайте на этом, пожалуй, сегодня закончим, так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.